Hello viewers, welcome back to Shloka EL. Apologies for not doing this earlier. I had a personal emergency needing my attention for the last 2 weeks. Let's get started. Today we'll try to cover 10 shlokas from shloka number 26 to shloka number 35. विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ विरिञ्चिः visargam 2 dots followed by pa will make it if. So virinchif panchatvam, pan linger over the in there, panchatvam, hold the it, half letter ta. Vrajati virinchif panchatvam vrajati, virinchif panchatvam vrajati, हरिराप्नोति विरतिं, हरिराप्नोति विरतिं, विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति, विनाशं कीनाशो, की is दीर्घम, विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम्. धनदो, ध is the second ध, धनदो याति निधनम्. विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम्. वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा, वितन् linger over the in there, vitandri mahendri, any half letter, the golden rule is linger over the letter. Vitandri mahendri vitatirapi sammilitadrisha, don't be in a hurry, linger over the im there, sammilitadrisha. Vitandri mahendri vitatirapi sammilitadrisha mahasamharesmin, mahasamharesmin viharati sati tvatpatirasau. Viharati satit, sati followed by half the will make it satit, hold the it there, satit tvatpatirasau, sau should be strong, it should be dheergham. Mahasamharesmin, why we are saying min is because we are breaking it. If you can say continuously, then you can say mahasamharesmin viharati satit tvatpatirasau. If you are breaking it, mahasamharesmin viharati satit tvatpatirasau. We'll move on to the next shloka. Okay, let me repeat all the 4 lines. Virinchih panchatvam vrajati हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति
त्वत्पतिरसौ. We'll move on to the next shloka. जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणम् अशनाद्याहुतिविधिः. प्रणामः संवेशः सुखमखिलम् आत्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितम्. Japo jalpash shilpam. So you have to hold the ish there because visargam, which is 2 dots followed by sh. So hold the ish. Japo jalpash shilpam. Lot of people say Japo jalpash shilpam. It's wrong. Well, you could always, leave the visargam like Japo jalpaha shilpam. That is absolutely correct. But it is not very friendly for parayanams. Japo jalpashilpam. Let's go with the third approach. Sakalamapi mudra virachana. Japo jalpashilpam. Sakalamapi mudra virachana. Gatif pradakshinyak kramanam. Gatif, because visargam followed by pa or pra will make it if. Gatif pradakshinyak. Again hold the ik because kra is a compound syllable made up of ka and ra. So you have to hold the ik. Lot of people miss out on these details. Gatif pradakshinyak kramanam अशनाद्याहुति विधिः. जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणम् अशनाद्याहुति विधिः. प्रणामः संवेशः. Pranamas, because visargam followed by samves, is. You have to hold the is there. Pranamas samveshaha sukhamakilam atmarpanadrisha. Sukha, kha is the second kha. Say it from your stomach. Sukhamakhilam. Again makhi. Khi is also from the stomach. सुखमखिलम् आत्मार्पणदृशाम्. प्रणामः संवेशः सुखमखिलम् आत्मार्पणदृशाम्. सपर्यापर्यायः. We are breaking the sentence, so we are leaving a visargam. Actually it is saparyaparyayastava, but we are breaking it at yaha. सपर्यापर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितम्. जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणम् अशनाद्याहुति विधिः. प्रणामः संवेशः सुखमखिलम् आत्मार्पणदृशा. सपर्यापर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितम्. सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः. करालं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा. सुधामप्यास्वाद्य.
Okay, Sudha Map, hold the ip there, it's a half pa. Sudha, dha should be from the stomach, the second dha in Sanskrit. Sudha Mapya Swadhya, hold the is. Swadhya, Sudha Mapya Swadhya, id, hold the Swadhya, because the dhya is made up of the and ya, so you have to hold the id. Sudhamapya Swadhya, Swadhya, Pratibhaya Jara Mrityu Harini. Pratibhaya, bha is the second bha, so give emphasis. Pratibhaya Jara Mrityu, it's Mrityu, Mrit, hold the it there. Any half letter hold. Pratibhaya Jara Mrityu Harini. Sudhamapya Swadhya, Pratibhaya Jara Mrityu Harini. Vipadyante Vishve. Vipadyante, hold the id, because it's dhya. Dhya is made up of the and ya, so hold the id. Vipadyante Vishve, Vidhishatamakadya Divishadaha. Sudhamapya Swadhya, Pratibhaya Jara Mrityu Harini. Vipadyante Vishve, Vidhishatamakadya Divishadaha. Karalam Yatkshvelam, Karalam, complete the im there, it's a full ma. Karalam Yatkshvelam, Yatkshvelam. Kabalita Vatah Kalakalana, Kabalita Vatah, Vatah, because Visargam followed by ka, Vatak. Karalam Yatkshvelam, Kabalita Vatah Kalakalana, hold the ik, okay. Na Shambhos Tanmulam, na Shambho, bho should be with emphasis, the second ba. Na Shambhos Tanmulam, Tava Janani Tatanka Mahima. Tava Janani, don't say Tava Janani Tat, its ni is short. Tava Janani Tatanka, Tatanka, say ka also fully. Tava Janani Tatanka Mahima. Sudhamapya Swadhya, Pratibhaya Jara Mrityu Harini. Vipadyante Vishve, Vidhishatamakadya Divishadaha. Karalam Yatkshvelam, Kabalita Vatah Kalakalana. Na Shambhos Tanmulam, Tava Janani Tatanka Mahima. We'll move on to the next shloka. Kiritam Vairincham, Parihara Purah Kaitabhabidaha. Kathore Kotire Skhalasi, Jahi Jambhari Makutam. Pranamre Shveteshu, Prasabham Upayatasya Bhavanam. Bhavasya Bhyuthane, Tava Parijanoptir Vijayate. Kiritam Vairincham, Ri should be Dhirgam. Kiritam Vairin, Rin, hold the in there. Vairincham, Parihara Purah Kaitabhabidaha. Parihara Purah, because you have to hold the ik there. Visargam followed by ka. Purah Kaitabha, bha is second bha. So emphasize. Kaitabhabhida, bhi is again emphasize. Kaitabhabidaha. Kathore Kotire Skhalasi. Kathore,
T is the second T. Kathore kotire skhalasi jahi jambhari makutam Kiritam vairincham pariharapurah kaitabhabidah Kathore kotire skhalasi jahi jambhari makutam Pranamre shveteshu prasabhamupayatasya bhavanam Pranamresh, hold the ish there. Pranam, hold the im there. Okay, mre is made up of m and ra. Mra. So you have to hold the im. Pranam mreshveteshu. Got it? Pranam mreshveteshu prasabhamupayatasya bhavanam. Prasabham, you can say prasabham upayatasya bhavanam, or say it together. Prasabhamupayatasya bhavanam bhavasyabhyuthane. Bhavasyab, you hold the is. Bhavasyab, hold the ib. Yut, hold the it. Thane, tha should be second big ta. Bhavasyabhyuthane tava parijanotirvijayate kiritam vairincham pariharapurah kaitabhabidah kathore kotire skhalasi jahi jambhari makutam pranamre shveteshu prasabhamupayatasya bhavanam bhavasyabhyuthane tava parijanotirvijayate. Let's move on to shloka number 30. Svadehodbhutabhihi घृणिभिरनिमाद्याभिरभितः निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं त्रिनयतः महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजन विधिम. Let's dissect this shloka syllable by syllable. Swadehod, hold the id there. Swadehod bhuta bihi. Bhu and bihi both are second ba. Swadehod bhuta bihi. Grinibhi, gri, okay, it's a second gha. Grinibhi rani madhyabhirabhitaha. So it's actually grinibhi, okay, animadhyabhihi abhitaha. So we are joining it with ir. So grinibhi rani madhyabhirabhitaha. Got it? Swadehod-bhutabhihi grinibhiranimādhyābhirabhitaha. Or you can say Swadehod-bhutabhihi grinibhihi animādhyābhihi abhitaha nishevye nitye Tvam ahamiti sada bhavayati yaha. Nishev, hold the iv there. Nishevye nitye. Nit, hold the it. Nishevye nitye. Tvam ahamiti sada bhavayati yaha. Tvam, then followed by ahamiti is right. Or if you want to say this together, don't break it. Tvam ahamiti sada bhavayati yah. Kimascharyan tasyat. Hold the it there because three is made up of tra and ra. So hold the it.
तस्य त्रिनयन समृद्धिं त्रिनयतः. Trinayato becomes trinayatah because we are breaking, we are leaving a pause. Kimascharyan tasyat trinayana samriddhim trinayatah mahasamvartagnihi. Mahasamvartagnihi, hold the ig there. Mahasamvartagnihi virajayati nirajana vidhim svadehodbhutabhihi grinibhiranimādyābhirabhitah nishevye nitye त्वामहमिति सदा भावयति यः. किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं त्रिनयतः महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजन विधिम्. Move on to shloka number 31. चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसव परतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकघटनाः स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलम् अवातीतरदिदम्. चतुष्, okay, hold the ish there. चतुष्षष्ट्या षष्ट्या tantraihi, tan, hold the linger over the half na. Tantraihi chatushashtya tantraihi sakalamati sandhaya bhuvanam. San, hold linger over the half na. Sakalamati sandhaya bhuvanam sthitastat tat siddhi prasava. Sthitas tat siddhi prasava. Siddhi, the should be with emphasis. Sthitas tat siddhi prasava paratantraif pashupatihi. Paratantraif because visargam, 2 dots followed by pa becomes if. Paratantraif pashupatihi punastvannirbandhat. We are breaking, so we are saying nirbandhat punastvannirbandhat akhila. Akhila, ka is the second ka. Akhila purusharthaika ghatanaha. Purusharthai, say ir has to be, you have to roll your tongue. Purusharthaika ghata, gha is the second gha. Punastvannirbandhat akhila purusharthaika ghatanaha swatantram te tantram kshititalam. Swatan, hold the in. Swatantram, or you can say swatantram te tantram kshititalam avatitaradidam. Avati, ti is dirgham. Avatitaradidam chatushashtya tantraihi sakala, I'll start all over again. Chatushashtya tantraihi sakalamati sandhaya bhuvanam sthitastat siddhi prasava. Hold the ip there. Sthitastat siddhi prasava paratantraif pashupatihi
पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकघटनाः स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलम् अवातीतरदिदम्. Let's move on to shloka number 32. शिवशक्तिः कामः क्षितिः अथर्वशीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रस्तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिस्तिसृभिः अवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननी नामावयवताम्. शिवः शक्तिः, शिवः शक्तिः becomes hold the ish. शिवः शक्तिः, again shaktihi followed by kamaha, again there's a visargam, so hold the ik. Shiva shakti kamaha kshitihi, visargam followed by ksha. There is you can't combine, you are supposed to leave the visargam. So shivash you can combine, shaktik you can combine, but you have to say kamaha, then say kshitihi. Okay, शिवः शक्तिः कामः क्षितिः अथर्वशीतकिरणः. Okay, शिवः शक्तिः कामः क्षितिः अथर्वशीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रस्तदनु च. स्मरोऽहं सशक्रस्, because visargam followed by ta, so it becomes sa. Smaroham sashakrastadanu cha paramarharayah amihrilekhabhistisribihi. Amihrilekhabhistisribihi, visargam followed by ta becomes sa, it becomes is. You have to hold the is. We saw even in the previous line. Smaroham sashakras tadanucha, because visargam followed by tadanu, ta becomes sa. Amihrilekhabhistisribihi avasaneshu ghatitaha bhajante varnaste tava janani namavayavatam. शिवः शक्तिः कामः क्षितिः अथर्वशीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रस्तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिस्तिसृभिः अवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननी नामावयवताम्. Let's move on to the next shloka. Smaram yonim lakshmim tritayam idamadav tava manoho nidhayaike nitye निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिधृतधाराहुतिशतैः स्मरं योनिं Lakshmim Tritayam. We are breaking it because it's more meaningful to say Tritayam. If you want to say continuously, Smaram Yonim Lakshmim Tritayam Idamadav. Okay, there is no sandhi there. Smaram Yonim Lakshmim Tritayam or Lakshmim Tritaya Midamadav without breaking. Okay, if you are breaking, then follow what I am going to say now.
स्मरं योनिं लक्ष्मीं तृतयम् इदमादौ तव मनोः निधा ध is the second ध निधायैके it's not येके यै okay निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः निरवधि so ध should be emphasized bhajantit you have to hold the it there because tvam ti followed by tvam becomes tit bhajantit tvam chintamani gunani baddhakshavalayaah bhajantit tvam chintamani gunani baddhaksha gunani baddhaksha there are both the is there. The first the followed by second the baddhaksha hold the ik there for the sh baddhaksha valayah chintamani gunani baddhaksha valayah shivagnau now shivag hold the ik there shivagnau जुह्वन्तः सुरभिधृतधाराहुतिशतैः स्मरं योनिं लक्ष्मीं तृतयम् इदमादौ तव मनोः निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणि गुणनि बद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिधृतधाराहुतिशतैः. Let's move on to shloka number 34. शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषीत्ययम् उभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः शरीरं री should be दीर्घं शरीरं त्वं शम्भोः भो should be with lot of emphasis शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं शशिमिहिरवक् hold the ik there vak give it a small pause shash you can people chant like ordinary chanters they say shashimihiravakshorruhayugam then there is no vibration so you should say shashimihiravakshorruhayugam tavat hold the it tavatmanam manye man linger over the in there linger over it in tavatmanam and in manye tavatmanam manye bhagavati bha is the second bha bhagavati navatmanamanagham gha is second gha atasheshasheshi atash because visargam followed by she sha is atash atasheshash again hold the ish there because there is another visargam atasheshasheshit hold the it sheshityayam ubhaya sadharanataya ubhaya bha is the second bha sadha dha is the second dha so emphasize atasheshasheshityayam ubhaya sadharanataya sthitas visargam followed by sa will become you have to hold the is sthitas sambandho vam samarasaparaanandaparayoho nanda
नन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषीत्ययम् उभयसाधारणतया स्थितस्सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः. Let's move on to shloka number 35, the last shloka for this video. मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां नहि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे. मनस्त्वं व्योमत्वं, hold the it, manas, hold the is, manastvam vyomatvam. Okay, marudasi, marut, hold the it, marut, sarathi rasi, tha is the second, sarathi, don't say sarathi. Okay, tha is the second tha. Manastvam vyomatvam, vyo because it's dirgham. मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वमापस् because visargam followed by ta becomes sa. Okay, you have to hold the is. त्वमापस्त्वं भूमिः भू. Okay, it's not bhumi, not bhu, bhumiः. त्वयि त्वयि परिणतायां नहि परम् त्वमेव, hold the is there, त्वमेव स्वात्मानं, linger over it, त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे 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 बिभृशे. मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां नहि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे. That concludes today's video session. So let's do a quick revision starting from shloka number 26. विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनं वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणम् अशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलम् आत्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितं सुधामप्यास्वाद्य
प्रतिभयजरां मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलनां न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिरनिमाद्याभिरभितः निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं त्रिनयतः महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजनविधिं चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसव परतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकघटनाः स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलम् अवातीतरदिदम् शिवः शक्तिः कामः क्षितिः अथर्वशीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रस्तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिस्तिसृभिः अवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयम् इदमादौ तव मनोः निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणि गुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिधृतधाराहुतिशतैः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषीत्ययम् उभयसाधारणतया स्थितसम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे. Thank you very much. Please continue watching my videos and please continue the practice. In my next video, we'll try to target the next 10 shlokas starting from shloka number 36 to 45. Thank you very much. Bye for now.